ụmụnne m ụtụtụ ọma ekene m ife m ji wee dee ife ndị ụmụnne m ule anya bụdasị na ife a na-ekwu okwu ya olugo anyị n'ọba mana onye nwe ama m ife na-eme akwụ na nghọta mana ndị be anyị adịghị n'ife mgbe nwanne fe na-agbafe eziokwu kedu mgbe ndị ile anwa gazi gbubezi otu ụzọ mgbe na-aghọta shetie ndị a nwere ndị Naijiria tete n'ụla ndị a nwere ọgụ ndị Hausa na-achị efi nwee ọgụ ndị Boko Haram vananụ since bakala anụsị ya mana ndị nọ na East and South East na-agbuli onwefe na-emere onwe protest dị happy na-akpagharị ile onwefe ka ediployela amị ụmụnne m ibe na-ewe m iwe bụ unu na ọbụla unu kwuru ezigbote isi ibe kpata unu ji kwuru ezigbote isi bụdatụ na unu na-ene n'ọnwụ unu na-ene n'ọnwụ bọtụ unu na-eche mgbe mmadụ gwara unu ife unu ya eme ife unu wee mara ife unu ya eme onwe ife na-aga nọ nnecha mụọ amụ kedu ha mentens anyị agwụ n'eziokwu mgbe ekwute n'eziokwu dị kedu ịdị iberibe ndị be anyị dara kedu ịdị iberibe ndị be anyị dara ife a kedu ịdị iberibe dị ife anyị dara ụkpata anyị amalite eduletego ndị agha na be onye isi anyị nya bụ ụka ọ ga-adị ajagba egbe ndị na-echebe anyị ji edi a sị na ba ji jeje test dị amụta nke na be onye isi aka baje test amụta nke gbatuo mmadụ nwanne ife ndị a na-achọ n'aka anyị bụ ka ama mụ nwelu ngwa ahịa anyị asị na-enweta n'aka anyị ka a sịzia edat na ndị IPOB bụ a terrorist ọ bụrụ na achọrọ ịmụ ife na-eme mmepe n'anya Antonwa ka IPOB ga-esi nweta wipo n'aka IPOB ọ bụrụbịa na olili eto wọl ọhụrụ na amala ka unu malụ gbagbalatakọ East and Tibaya for straight gidetela anyị bunye nta anyị bunye mụnwa bụ ndị sekuriti anyị ihe egbu anyị ọmụmụkwụ anyị o mana eji agba unu bụ onye na-wekile ọp bụ onye ya nwụrụ onye wekikwere ọp bụ onye ya gafe ije anyị nọ n'ime ya bikos na aghọtara ife na-emenụ ọ na-ewe m iwe kedu nke bụ na a na-ekwu na nwoke nọ n'ọchịchị vukonu ọbụla mmadụ bụ ife ya bụ emanụ si from obodo ọzọ yiri onye ọchịchị anyị kapa tọnụ ilu mee ya sọjiri palatala anyị ebe anyị n'onye isi anyị stil unu nwa nọ na Naijiria amala ife na-emenụ unugbuo isi iche na ebe ahụ prezidenti anyị ka ọnụ na-amala na na-eme sọjiri ka ọnụ na-ama na-enwe ike ịpagharị ilu mmadụ onye iru onye ọzọ ka ọnụ na-ejidere anyụ nene ma Buhari a na-achọ ọchị dị nwoke asị achọ ọcha ka ọnụ na-ama na Buhari anwụgo ọ dị very shameful ndị alapụ ọgụ niile ebe ya nọ na North ndị Boko Haram bubere since 2011 ka 2010 ka 2009 Boko Haram bubere ma defeat gburu Boko Haram ndị ga-abakasị Peninsula ana Biafra bawelu dacha ndị Cameroon ka adịchọ na Cameroon na-esire Cameroon bufute ngwa agha mgbe Biafra na-anụ ọgụ mana vajiri ije bata dị na defeat mụrụ ndị amị Cameroon mana bagbalata Biafran land by the way ka mgbe Biafra onwe ya na-eme na Biafra mmadụ a na-anwụ di ya ọkwa form of security na-egbu anyị nwanne kedu mgbe ife ya eme anyị ka anyị mara ife kedu ihe kpatalụ na Igbo na emeghị Igbo na ibie dakpu na mgboko a na definitely na onye nke nna ya esi dakpu na mgboko bikos onwere chọrọ igezi nke bụ eziokwu ọ dị unu ka okwu gafere ofu onye gafee mmadụ na-abụ ụmụnne unu na-agwa unu okwu stil unu nwee enọkọtara ibi na-ede ebelivuo na ibe a na-agwa unu bụ eziokwu ka ife na-eme unu 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 ka ife na
ndị defeat the Boko Haram ba defeat the Bakassi Peninsula Cameroon armies ba defeat the war niile dị na Nigeria ma ndị tụ bọmbụ ma Hausa herdsmen ma ndị emechaa les Boko Haram ma les ha nwere izi still uchu n'akala agwụ n'ibe na-ememe I swear onye ọbụla egburu mebela akwa onye ọbụla egburu mebela akwa because ya bata mama mba akwa bụ ọ bụrụ ife niile ka ya agwụ unu mee unu ya enwe mind were ife kọtụ gbagbuo onwe unu n'ụlọ were ife nwere isi nụọ ọgụ gbuo onwe unu mana unu fụrụ enemi na-egbu unu nọchi ya azụja n'ala na biro na unu ma ifu na-eme zusubene zusubielibene ọkwụ ego ọbụrụ unu na-eje adoleshọn unu na-eje na-amanye elu na nke mbaka unu na-eje ekpele unu na-eje amanye elu ọdụkabịa nyere anyị aka unu anụghị mbaka kwuru ọkwụ okwugbo nke ya kpọọ Biafran Protestants ma ọkpọ pepụl na-agụụ na-eji stọọbụ ha mbaka ego one ka ọ dere mbaka oji ego mbaka ọbụlọ King's Dread bụ ihe zụrụ ya n'akwụkwọ ọbụlọ ego atụrụ atụ ga-ejizi ya n'akwụkwọ tụchazi ya oko ide WT bụ ụmụnne 419 ifulu the world ọ bụrụ ifulu nọ ifulu ụmụnne ya bata Brazil a ọ bụ na 100% only 2% ndị ojii ya mmadụ na enwele Jizọs na enwele Mary n'efe ju efulu anyị Spain mbaka nwere God na-efiche jụọ onwe gị for you people gago that nke mbaka for almost years kedu changes gago na ndụ unu nothing uru ego na na-etinye were ego na-egopi ọta na-egodo God na-akpagharị ebe a sị m na-eje ekpere agbachara n'ụkwụ na adoration nwe na-ala ọdụ nke ọsọ nwere ihe alụ a na-ana na-eme ebe anwa na-ejegbu onwe ana m agwụ na eziokwu mepee n'anya olugo na mgbe a na-asị nwa anwụ na nwa anwụ na-asị nwa nwụọ kewọtago ya bụ nwa anwụ na nwaanyị anwụ ihe m na-agwa unu wee kere ọfụ unu nụtọtụ Ifeanyị Ụba kwa mgbosi na ọsị onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo jee gbanye ekwentị ya mgbe ọbụla a sịrị sị gbalụtala kaba gbalụtaba ihe m ji ekwuli ya bụ ka unu ghara ịtọgbu ofu ebe asekụlụ ọnụ jenosaịdị ya bikos abalị erike ọkwa ịfụrụ abalị erike onye chọ ime unu ife enemi unu nọ with you nke a bụrụ na enwe bandịrị enemy that will kill us is within us you know what? And if we don't start making a step on it, then overnight it's enough for them to genocide us. They are not afraid. Gwa m ife jikọtala Hausa ịgbalata n'Igbo. Gwa m ife jikọtala ndị Hausa ịgbalata n'ala Igbo ka ife na-achọ n'ala Igbo. Anyị enwe ike isi Biafra jebe n'otu ije n'ọgụ? No. Ọ dị ka Hausa enwe ike ije Yorubaland ije n'ọgụ? No. Mana ọ dị ụtọ dat na agbatalụ Biafra anya gbata nọnsensị ndị ọchịchị anyị jigolo ego nke ụwa gbuo in fact they egbugo their self gbuo their generation. Because of that anyị jirizie maka na ndị be anyị efulu na ndị be anyị daziri iberibe ndị nọzi anọzi jirizie maka iberibe relax ya nọ nna ma ndị enyere n'igwe si mana ya eje n'igwe ka ba alụzọtala ụmụ gị ebe bakpọrọ ha mgbe n'ụwa na ya amụ nwa nke gị ịghọta anyị na-emesite n'igwe ọgwụgwe na ya eje n'igwe ka anyị zụtala ụmụ anyị ana bikos ọ ndị anyela anyị ụka bibe na-azụ ana anyị ọ Britain Hausa bụrụ problem anyị Britain bibe chọrọ Biafra Britain chọrọ ka Biafra dị wipe out Britain chọrọ ka e genocide anyị Britain don't want us to live. Britain want our land. Britain want our oil. They don't want you. They don't want to see you. I don't hide it anymore. And it's not a secret anymore. The same people that gave you people religion, we are the same people that is killing you people. If you people don't want to wake up, then sleep. But I'm extending my message to Britain too. That even if they genocide Biafra, let them know that many has wake up, they can't defeat Biafra anymore. You understand? Even if they kill the ignorant ones, the wise people are still there. We know ourselves.
and our generation is coming too, and we generation will fight it till our generation will meet. In fact, we will conquer it and make a better life for our generation. Let them know. We have wake up, we have know who we are, we have know how powerful we are, and we are no more afraid of any nonsense again. Anybody that wants to pay with his life will pay for whatever he wants, because we are ready for that. If you want it both spiritual, want it physical, we don't worry about it. So let it start. We have given you people enough chance for you people to rethink, even the Northerners, even the Yorubas. See my people, Yorubas declare Oduduwa. They declared Oduduwa, and their people, both the leaders and their citizens, supported them. But only in Biafra that our leaders that call themselves people that is taking care of us cannot hear our voice. And they are there watching us dying. Man, it's very bad. It's very bad. It's very bad. It's very bad. I say God. I say, as in Chukwu Okike, ya biko adolu ya chekwara anyị. Because all come aka unwa na ebe ahụ, only few water. People who Biafra, my fellow brothers and sisters, my born with even nonsense Biafra, Biafra, go Nanka. You will know when you travel out, you will know there is no place like home, every or your own home, no matter where your own home. There is no place like it, because if you build any investment in another man's land, one day you must go home, and that investment you must not sit there. So if you people don't want to wake up and help us restore Biafra back, then you people is as good as hell, because there is nothing like heaven. You understand? It's you that die that still come in this world and repeat that same suffering that you are suffering. All the man English, reincarnation, all the nomenana, mado, all spirit given a piano, wabula looking at you. When other, I look in war, or bani man a leule, spirit calendo, spirit reincarnate again, the patoa, through baby. So also you won't waggy, I'm walking why you wookie. Also, it's here copy nonsense. In one kegi, or ya, if you want to, or ya quit merciless. You want to change your mentality, think like even be like nobody even in Akus. In fact, even in Akus, like go to man school, man church, man even in a bunch of never so when you put it here. When you wake up, put that your sleep. When you're not sure on your bona Noria Mulana, or when the son of Bona Jekolu, or go there way. Yakulu never know. Good nanya. Some part now what I live in Managadia state in Okune Mundia. The water. Gadia state now. And you in fact, east, southeast in Amiano Goluni already. Even the lady you boy because only for so. I dey wake up and they boy 1, 2, 3. I wake up above there anyhow. So till I put a street face FM. And my gunu. Ovulo nine outside doesn't mean that you are not fighting that battle. I never share any nonsense governor. Six from Southeast is on a view Oboda. The water. Koto and Oboda. Unway watch that at TV very messy. What I was on Okwa. Also by US. Also by London. Any country so their governor ndị ọchịchị anyị niile gba n'aka ma ọ bụ abido anyị achọpụtara anyị ebube because of one batara ọnwụ anyị ịghọta. So gwakwa ma Obianọ, gwakwa na Ibe anyị ugwu anyị, gwakwa na Rochas, gwakwa na other Southeast governors ma ndị chigachi ma Peter Obi ma Prof Soludo ma other people, those criminals ịghọta. Gwafa siba na ọgụ asụ country solve banye either na papa return ticket na straight or na move another country na ina shepe I dey everywhere I dey chase I no dey share all means ebe ọ na ba chọta na ndị ba na azụ amanzu ike na ba chọta ba gbuo ndị ba na achị ka ba chibazi ya na nkete gbazi aba seva no problem ọgụ abasho aya no dị ọgụ and ọgụ abido
bakle mo ka agbo kpọọ na African country anyị ada ọtaba di ya because ebe ọ na-akwụela anyị mana ọ ga-ebido gbachi ịgba ọsọ ka ndị ya nọzi nnụọ we can do like that. A na-egbu anyị bụ ọkụkọ anyị amara ife nwanne unu nwoke bụ na ọnwe nwanne unu nwoke ụwa adịgo full of information gaa Facebook a na-enye unu trutu ka everywhere a na-agwa unu eziokwu but unu believe na nonsense ndị ọcha wetara akụzili anyị na skuulu unu believe na a na-agwa unu eziokwu na skuulu cheki ya iwere ego gị you spend there millions of naira jee school iji jee school at end bụrụ useless sense ya kala agwa gị na ibe 419 amanye guarantee of job ị na-ese nke ime ka ibe gị ime ka imeche ka ibe gị ime ka ebe ị nọ ime ka ibe gị ime imechego ka ibe gị mere ndị ịgụsịrị akwụkwọ nne ịtacha amụ nlecha akpụ uchiche mmiri gbuo nwunye na ọ na-azụ ezi chacha ike ibe imerụ nne gị nothing because you don't understand what is doing us. Na ndị igwe anyị na ndị kinsmen na everybody onye ọbụla nọ ntụ bribe a na-aghọrị anyị jee Hausa enwe alịwa youth jee Yoruba banwe Yoruba oduduwa youth nkebe but only Igbo bibe na adịrị organize only by bibe na nwere ndị na-ekwula anyị nọ ndị Hausa fọmụla anyị ba na-akpọ ọha na eze ndị Hausa fọmụ ibe niile represent anyị ifọm ndị Hausa tinye gọvanọ na-achị anyị only Igbo people bibe na nwere sense of faculty Igbo people amalite nna nụrụ onu m ekwula onye na-azụ onye ọbụla Igbo people na ego gbuo na onwe unu wute ego anyị ama mgbu onwe anyị wute ego bụ akwụkwọ nkịtị ịghọta ego uwe na-achụ achụ bụ akwụkwọ nkịtị ọfụ nwanne anyị na-egwukwuru Afrịka bụtụ na amala gwa m mgbe gboo bifo enwe slave trade ọ bụrụ gold ka eji eme biznes ọ bụrụ gold nọ ọ bụrụ gold ọ nwere value n'anya gị gold ọ na-agba nchala ọkụgba gold ịma nje welie bana afọ na fe nwere gold na fe nwere mineral resources by a contest with Africa na abawali anyị dito na bani afọ anyị everything force currency on us anyị use bie gwa m ma ọ bụ na tasimodo si dat na abolish currency ka nwe ije nwee ihe eji eme ọ ya lụpụta nwe jewelries onwe isi otiti ihe eji nke iji n'aka wee eme nothing ndị ebugo gold anyị bụ omenala anyị bụ everything mastin mana igbu achọzi n'ala ya na because na afọ na nzuzu anyị too much but it's too fucking much. If you don't wake up, relax, sleep. Here I'm going to go. Amala mama ya guni ozo before Yesu. Amala mo Yesu. Manita na afona. Chuku na mela ya ebele. Afi chuku okika adi ama. Chuku umu Igbo. All go on mela existence. I am one of the oldest people on this planet. Chuku okike. Asi biko duvomoge chekweba anyị bụ ụmụazị anyị ka na-awụ anụ n'afọ onwebeghị ife anyị mara bata ochi dị etu a mana ọ bụrụ na ihe ego anyị ntị chee anyị emejogo gị anyị ejefego n'ododo gbaghara anyị nye anyị ike iji meri ọnwa dị anyị n'ihu na ọnwa abụrụ ọnwụ ofu onye ya ọgụ abụrụ ọgụ ofu onye ya eje nye anyị ike ịtọ nsikwa ekosiri site n'afọ gị Chukwu na ndị ana ise tetenụ n'ụla o nwere ifu m na-atụle egwu ọnwụ ị na-ere anya bụ gị nwa bụkwa isen life aka na-abịa ndụ na-anwụ so ọ bụrụ na ịghọtara ife nna gị ghọtara you suppose not to be afraid of anything by now aka m na-agwa unye na-agwasị unu ike tetenụ n'ụla ka ọ dịbagodu